Sirisia MP John Waluke has decided to pledge his allegiance to the president and not the Republic of Kenya. By abandoning the people of Sirisia, he has pledged that he wants to be a general in the president's army. And also, he's going to be at the forefront of making sure that most MPs, if not all, join the president's army. Sisi ndio jeshi ya huyu rais. Wabunge wote wa Kenya mahali muko, amukeni tusaidie rais wetu kwa mambo ya kulinda nchi hii. Mimi Waluke, your excellency, niko mbele. How do you feel when a sitting member of parliament stands in front of a podium when the president is in attendance and decides to say that abductions are a propaganda? Propaganda kusema iko watu wamekuwa abducted na hii kitu imeendelea. Lakini rais hakuna kitu kama hiyo. Hii ni propaganda ya kutaka kuharibu jina ya serikali, jina ya nchi yetu na jina yako kama rais. Since the beginning of the year, we've had 3 bodies of people who had been abducted and they disappeared that have surfaced in our streets. In Banana, some in Thika. Is mounting over the discovery of dead bodies of missing persons in the wake of increasing cases of abduction in the country. The latest is the discovery of the lifeless body of 26-year-old Ian Ress, who was reported missing on 31st of December 2024 around Kasarani area in Nairobi. Another body of a 27-year-old John Mushiri Muthoni was found on Saturday, dumped by the roadside in Banana area of Kiambu County with visible marks of injury. The shocking discovery is coming at a time when a section of political leaders called out the government over what they term inaction in unraveling the mystery of abductions in the country. And now, John Waluke decides to downplay this whole thing and says it's a propaganda that is supposed to tarnish the president, tarnish the presidency, tarnish the government of Kenya. Hii ni propaganda ya kutaka kuharibu jina ya serikali, jina ya nchi yetu na jina yako kama rais. These are sentiments that have been shared by members of parliament like Kimani Ichung'wah, who hails from Kikuyu. Sababu naona wengine mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajifiche siku 3 waseme wameabductiwa. And leaders like Francis Atwoli that claimed that the abductees are only doing so in order to receive money. Your Excellency, even the abductions, sisi tuko na record, mimi nafanya na vyama vingi vya duniani. Kuna watu wanajiabduct ili wapate pesa kutoka kwa Amnesty International and other organizations that support civil societies. So most people say John Waluke is a sycophant. And for him to have so much allegiance to the president, there has to be a story behind it. So before John Waluke became a member of parliament for Sirisia, he was a businessman. In this business, together with his partners, they defrauded the Kenyan government through NCPB, which is the National Cereals and Produce Board, a whopping 300 million Kenya shillings. This is a case that was public and is available for view. So listen in to this report by NTV. The plot begins in 2004 when the government issued a maize importation quota to bridge the deficit that exposed many across the country to hunger and possible starvation. The Minister for Agriculture then was Kipruto Arap Kirwa. The convicts, John Waluke, the late Jacob Juma and Grace Wakungu, through their company Erad Supplies, won a contract to supply 40,000 metric tons of maize. We now know they never delivered on that contract and they never intended to deliver the maize. The dispute was to drag on to 2007, and after the disputed election, William Ruto became the Minister of Agriculture. The ministry was then to commission an investigation, and after a report was delivered, the whole board of NCPB was sent home, save for the chairperson, Jim Nambaru. The new board members were Dr. Adrian Wekulo, Elias Barishil, Rosa Akinyi, Mohamed Islam, and Timothy Busienei. 7 months after the appointment and the successful arbitration between NCPB and Erad Supplies, the company was awarded more than 300 million shillings in damages for the aborted contract. Lawyer Evans Gaturu was the appointed arbitrator. NCPB, being dissatisfied with the award, went to court, and Erad Supplies appointed city lawyer Ahmed Nasir Abdullahi to represent it. The award was transferred to Soita and Saende Advocates, which in turn paid the lawyers 79 million shillings. Wakungu and Waluke were paid 90 million shillings, while the huge sum of 127 million shillings was collected in cash by a faceless individual who became the major beneficiary. After all this was said and done, Waluke was released on a cash bail of 10 million and 20 million each. And this meant that he was now a free man and he did not lose his seat for Sirisia.
He had been in prison for 4 months. And Sirisia Member of Parliament John Waluke has been released on a 10 million shillings cash bail pending his appeal case against a conviction for graft and a 67-year jail term. Waluke has been granted the bail as his case at the Court of Appeal starts. The Sirisia representative will have temporary freedom until a 3-judge bench makes a determination of his case. Judges Asike Mahandia, Grace Ngenye and Sankale Olekantai said in their bail ruling that Waluke's continued stay in prison could make him lose his Sirisia parliamentary seat. Fast forward to October 2011, freedom for Waluke Wakungu, Court of Appeal squashes 2 billion fine, 67-year jail terms. So they were allowed to actually obtain their freedom and their court case was thrown away. The Court of Appeal has quashed 67-year jail terms imposed on Sirisia MP and his former business partner Grace Wakungu, who are accused of fraudulently obtaining 313 million from a government agency, which is NCPB. Now, in their ruling, ultimately, we are satisfied that the appellants have made a case to warrant us to allow the appeal. The appeal is accordingly allowed and the convictions and sentences imposed on the appellants are set aside. That is Justice Asike Makandia and Patrick Kiage said. But what you should actually look out for is what is next. Justice Abida Ali Aroni declined to sign the judgment. So why did this justice decide to decline to sign the judgment? That is a case that you should actually ask yourself. Why would a judge decline to sign a case? And why were they released on October 2024? That is a question that I'll leave to you to decide. You guys, msifanye hii makosa ya kusema mtavotia Okiya Omtata, then you vote for Okiya Omtata alone as the president, alafu muexpecti nchi itabadilika. Now, I say this because the president peke yake hawezi badilisha hii Kenya. Huyo president kama atakuwa ni Okiya Omtata atahitaji MPs, because sheria nyingi zinatungwa katika bunge. Na hawa wabunge ndo wako na uwezo wa kubadilisha sheria ambazo tayari ziko saizi ambazo zina allow corruption na vitu kama hizo. Hawa wabunge ndo wataweza kucreate system ambao itaweza kutufaidisha sisi wote as a country. Now, kama tunataka mabadiliko, real change, na mmeamua kwa Okiya Omtata will be the 6th president, yeah? Mtampigia kura. Then, Okiya Omtata na pia watu wengine waweze kudecide katika hizi positions zingine, MPs sana sana. Vijana tujitokeze, we decide nani atavai katika different places as an MP, iwe Mombasa, iwe Nyeri, iwe ni wapi, we decide these places. So as you think of kusema kuwa Okiya Omtata will be the president, mtampigia kura, let's also think about replacing the whole system. Now, when it comes to MPs, I'd like to say this, na ni important sana. Guys, katika 2027, I'd really love us to badilisha the whole system. Mbunge akiwa ni Azimio, awe ni wa Kenya Kwanza, na amekuwa kwa bunge for a very long time, tafadhali tubadilishe hawa MPs wote. These MPs are very corrupt. Wengi wamekuwa pale wamekula pesa kwa wengi sana. Ikiwa tutafanya mistake kuwa tubadilishe, let's say, tuseme sijui tunabadilisha president, alafu mbadilishe wabunge watatu, ama let's say we replace, let's say 30% of the MPs, alafu to retain wengine, tuseme hawa si wabaya sana. What will happen ni kuwa hawa wenye wamekuwa pale kwa hiyo bunge kwa muda mrefu, they will teach these others bad manners, and then at the end of the day tutaishia kujuta. So we need to replace the whole system. Iwe ni mbunge wa Azimio, iwe ni mbunge wa Kenya Kwanza, wote waende nyumbani. We need new faces. Na hii ndio time ya vijana kuweza kujitokeza, vijana kuweza kuchukua the leadership ya hii nchi, ambayo itaweza kuitransform. We transform this country towards what we want, na sio kuwa kila wakati tutakuwa tunaongelea 2022 mbunge wenu alikuwa same, 2027 mbunge wenu ni same, 2015 mbunge wenu alikuwa same, 2014, 2012 alikuwa ni same. No. Now that has to change. So I hope this message itafikia watu wengi as possible, and we'll be able to achieve whatever
this country needs. Kuna hii incident ambayo imetokea leo in Kenya. A brief summary is that this guy anaitwa Waluke, he's the MP to Silisia. He was sentenced a few years ago to 67 years kutokana na corruption at 300 million Kenya shillings. But today the Court of Appeal imeweza kuquash your sentence, so literally this guy ako free na pesa ya Wakenya ilipotea hivyo na nothing is gonna happen to him again. But a few weeks ago kuna hii case ilikuwa Nyahururu and this guy alipatikana na several bags akafungwa 30 years, na kwa vile huyu jamani maskini chances ni kuwa haezi kuappeal. Now ukienda katika courts nyingi hapa Kenya utapata watu wengi wenye wako huko ndani, like kwa prisons utapata watu wengi wenye wako huko ni wengi wenye hawana pesa. Now this begs the question, katika constitution yetu na katika vitu tunafundisha watoto, shouldn't we include something ambayo inasema kuwa ikiwa wewe ni Mkenya unafikiria commit crime then ensure you have money. To include pale tuseme if you have money and you have power then you can commit a crime in Kenya, because ukiangalia the way things zinatendeka hapa Kenya, sheria ni kama inafanyia kazi watu wa chini kabisa, lakini watu wa juu they can still. In fact right now vile iko, ukitaka tu kusurvive hapa Kenya mtu anaiba kama bilioni 10 ama bilioni 3 alafu anaspend kama 2 billion kufanya legal processes, kuhongana hapa na pale, and hivyo cases zinakuwa zinaisha. Mahakama ya rufaa imeamua mbunge wa Sirisia John Waluke ahudumu kifungo cha miaka 67 au dhamana ya shilingi bilioni 1. Mahakama hii imeidhinisha uamuzi wa mahakama ya kupambana na ufisadi iliyompata Waluke na hatia ya kuhusika na ufisadi. Na Yoma Sampao ana taarifa hii kwa kina. Mahakama ya juu imemkabidhi Waluke kifungo cha miaka 67 kama ilivyotamkwa na mahakama ya kupambana na ufisadi mwaka wa 2020. Mahakama hiyo ilimpata Waluke na hatia ya ufisadi katika kashfa ya shilingi milioni 297 katika bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB. Waluke alipelekwa jela ambapo alikaa kwa miezi 3 kabla ya kuachiliwa kwa dhamana. Kufuatia uamuzi wa mahakama kuu kushikilia uamuzi huo, mbunge wa Sirisia John Waluke na mamake waziri wa zamani wa mazingira Judy Wahungu wamejipata mashakani tena. Jaji Esther Maina wa mahakama ya rufaa amesema kuwa uamuzi uliotolewa na hakimu mkuu Elizabeth Juma ulizingatia sheria na kwamba ushahidi uliotolewa ni wa kutosha. John Waluke. Uamuzi huu unaweza kusababisha mbunge huyo kupoteza kiti chake cha ubunge. Kulingana na sheria za bunge, mbunge anapokosa kuhudhuria vikao 8 bungeni bila ya taarifa anaweza kupoteza kiti hicho. Vile vile mbunge akipokea kifungo cha miezi 6 anaweza kupoteza kiti chake. Yoma Sampao, NTV. Ngine 300 uongezee. Ndio hao watu wakae sawa sawa. Sisi hatuwezi tukaomba na rais yako. Naomba nini na yeye ni mtu wetu? Tuliomba wakati ule ya zamani kabla yeye hajachukua uongozi. Na ya mwisho, Your Excellency, nataka kumaliza kwa vile unaenda Nairobi. Saidia hao watu. Na kulala wanasema wanalala. Muulize kama amekubali kulala. Tunaomba rais nyamaza. Tunaomba tu rais atenge siku yetu. Atembee bila anatembea constituency zingine. Sirisia hajafika. Last time mvua ilikuwa mingi hakufika. Na tunakuombea kila wakati rais, tunakuombea. Hatutaki serikali hii itingisike. Tunataka discipline in our government. Na ya mwisho, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency. Weka na Lusaka. Ya mwisho, nyamaza niongee kitu ya mwisho. Hao watu wamekaa hapa, Your Excellency, tangu saa 2 asubuhi. Yeah. Si namna hiyo. Rais hawezi enda, rais usiende, wacha hao watu, lazima sindu ngalwala utoe kitu kidogo ili wakule wakienda nyumbani. Hiyo John amesema nitawacha leo. Kenyans must learn, Mr. Speaker, to pay the taxes. We
Honorable Speaker, if we do not pay the taxes, Honorable Speaker, it will force the country to borrow from outside. And that is why, Honorable Speaker, Kenya as a country has a big debt because of borrowing, Mr. Speaker. The government is trying at least to make this country self-reliant, Mr. Speaker, so that we generate our own income from the country to avoid debts. Honorable Speaker, we must pass this bill, Mr. Speaker. Hakuna hata wakati ule hao watu walikuwa wenyewe wamejipeleka na wamejiweka kwa nyumba ya mtu mmoja, mwanasiasa mmoja. Siku ile ya nani huyu Masengeli alikuwa kotini, hao watu walijitokeza watatu wakakuja ati wamewachiliwa. Na hakuna, ni uongo. Hii ni historia ya uongo. Hii ni historia ya ufisadi na serikali, TCI na wengine waichunguze hii maneno. Ichunguze kisawa sawa. Hakuna abduction. Hii ni uongo ya watu. Kabila moja wala hawataki Ruto awe president ama wamharibie, na mmewajua na mnajua ni nani na mnajua hiyo kabila. Hawa ndio wanafaa kutawala nchi hii peke yao. Haitakuwa hivyo na hatutakubaliana nao. The award of honorary degrees for lawmakers Oscar Sudi, Didmas Barasa and John Waluke by the Northwestern Christian University has sparked an uproar from professional bodies. The Institution of Engineers of Kenya says the title engineer is protected by law and its deployment without the due academic process is punishable by law. The institution, which was the first to respond, also says Sudi's conferment with the title waters down academic discipline. Ayub Abdikadir reports on the honorary degree controversy. Hours after his controversial conferment of honorary doctorate in leadership administration and management from the Northwestern Christian University, Oscar Sudi was up and about. Tastai ake baishi me mage tia ndigi subinga leje moye bi tiya bit ma soman malia ndigi aje tiya butinye lakini gira barbari kamsa kutki gurna engineer arno arani adaktar zinye metela skagara butage so kajama gero le sagara butagolen doctor adaktar ya ako ga tai butu tiket ka tinya barun sira ya kaya na nyu kamsa ka pangan kamsa ge mo ge lagi kwai ni golia yani so moto la sege jagwa gata kotanya daktari otherwise nataka niseme pongezi. His conferment drew a sharp response from the Institution of Engineers of Kenya, which questioned the award process and meritocracy. Honorary degree is an academic degree for which a university waives the usual requirements and awards individuals with exceptional contributions to the society. It transcends formal education and is an appreciation for outstanding accomplishments in different spheres. The awarding of honorary degree in Kenya is subject to each university's policies, which outlines eligibility and the administrative procedures, and involves a selection committee, often constituted by professors, who receive and review proposals before shortlisting of candidates. This is followed by public vetting through announcements in local newspapers and the university's online platform to receive submissions and comments from members of the public. The University Senate approves the recommendations from the selection committee, and the council ratifies them through the Vice Chancellor. And there was immediate registration of displeasure. So when we saw that certificate indicating Honorable Engineer, and you know this is not someone in the engineer's register, we say this is a job gone too far. So that is quite offensive because it breaks the law. And by the way, the penalty for breaking the law is a penalty of $500,000 or 2 years imprisonment, or both, under the Engineers Act 2011. And while Oscar Sudi's award attracted criticism, different universities have awarded different categories of persons. The University of Nairobi has, for instance, awarded honorary degree to Wangari Maathai for a distinguished and selfless service to the nation
and her outstanding work in the conservation of the environment, as well as President Mwai Kibaki in 2004 and Royal Media Services Chairperson Dr. S.K. Macharia in 2014 for his philanthropy and charitable work. Others awarded by the institution are former UN Secretary General Kofi Annan, Dr. Julius Gikonyo, and Presidents Jomo Kenyatta and Daniel Arap Moi. In 2023, the Commission for University Education flagged 13 Christian institutions, among them Northwestern Christian University, warning members of the public that any institution purporting to offer university education and does not appear in the list of the Commission is an illegal entity and is not therefore authorized to operate in the country. The institution on its website establishes itself as theologically accredited by the International Association for Christian Education Accountability, and has besides Oscar Sodia awarded other lawmakers, among them Kimilili MP Didmas Barasa with honorary degree in leadership and governance during its graduation ceremony in Eldoret City, with former Bahati MP Kimani Ngunjiri as the chief guest of honor. Sirisia MP John Waluke was also among those awarded with honorary degree in public administration and political science. I was once jailed for 74 years. 74 years. Can you imagine if he was jailed? He is 59 years plus 74. 100 and... So he must thank God. President, tunataka kuambia uko na miaka 2 katika ofisi. Na hawa wananchi hawa, they will punish you, na hata ukiwa na pesa watakutoa nje. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List reject. Majenzi mko? Kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana. Na tunapongeza nyinyi. Na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunk did better than you. Nice. Mungu yetu itoe Ruto Kenya
hata kama angalau najali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imetuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Tutatafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote. The largest vote in the last election. You like me, why them a fight me? You like me, chewing a bomb, bite it. You like me, chewing a bite it. Don't like power and you. When you trust them, even if we put them. When you trust them, you find not trust them. When you trust them, what they are, not them. In farm, I'm missing your